Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы начинаем работу нашей секции «Современные методы в математической физике». И первый докладчик сегодня, который открывает работу нашей секции, это Скубачевский Антон Александрович из МФТИ. Тема его доклада «Radiation Spectrum and Trajectory of a Charged Particle in the Field of an Inhomogeneous Electromagnetic Wave». Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой доклад называется «Численное моделирование движения заряженной частицы в поле неоднородной электромагнитной волны». Итак, собственно, для чего это можно использовать? При разработке новых технологий в навигации, локации, радиосвязи, и в ряде других приложений необходимо учитывать микроскопические процессы взаимодействия электромагнитных волн со средой распространения, в том числе с ионосферной плазмой. Причем вот данную ионосферную плазму в ряде явлений можно считать низкотемпературной и столкновительной. И именно поэтому особое значение приобретает исследование поведения электронов ионосферы при взаимодействии с радиоволнами. Причем электронная концентрация играет определяющую роль в процессах отражения, поглощения, дисперсии и рефракции радиоволн. И электромагнитная волна, когда взаимодействует с неоднородностями электронной концентрации, станет неоднородной, то есть будет иметь переменную амплитуду на поверхности фазового фронта. И вот будем как раз рассматривать взаимодействие неоднородных электромагнитных волн с заряженными частицами, в частности, с электронами. Пару слов про историю исследования этого вопроса. Первый, кто занялся этим вопросом, был Волков. В 1937 году была выпущена статья, в которой Волков привел решение уравнения Дирака для движения электронов в плоской волне. Далее, в 1958 году вышла статья Гапонова-Миллера, где была введена некая специальная градиентная сила, которая действует на электрон в сторону меньших полей, пытаясь его вытолкнуть. Вот это некоторая такая усредненная сила вводится. Далее в книжке Ландау, Лившица, собственно, теория поля, приведено решение уравнения Гамильтона-Якоби для электронов в плоской волне. Но есть свои минусы данного решения. Оно параметрическое, оно является неявной функцией координат и времени. И также оно записано в системе отсчета, в которой частица в среднем покоится, но не в лабораторной системе отсчета, как вот хотелось бы видеть. Далее, в 90-2000-х годах вышла серия статей Болтовского и Серова, в которой выписано приближенное решение, полученное методом возмущений. Оно выписано в плоской волне, и также в частном случае неоднородной волны. Но вот в данном приближенном решении есть ряд допущений, которые мешают исследованию взаимодействия волны и частицы во всем спектре, для всего спектра параметров. Далее, в 2009-2014 годах Андреев, Бакаров, Рухадзе и их коллеги выпустили серию статей, в которых также исследовали траекторию и импульс частицы в плоской волне и выписали их как параметрические функции. Вот. Но нас будет интересовать неоднородная волна, и мы будем приводить не какое-то неприближенное решение и не решение методом возмущений, а именно вот нас будет интересовать численное решение, которое будет применимо в большем ряде явлений, потому что для неоднородной волны аналитически выписать невозможно, остается только методом возмущения. Вот. Собственно, будем решать такую систему уравнений. Движение частицы в электрическом магнитном поле, представив неоднородную волну в виде линейной комбинации с заданной точностью, в виде линейной комбинации плоских электромагнитных волн. И в частности, здесь можно учесть также вхождение магнитного поля, то есть как бы постоянное магнитное поле Земли, геомагнитное поле, можно также учитывать. Значит, с помощью чего мы это будем решать? Мы это будем решать с помощью численного метода Дормана-Принца. Он является схемой Рунгекутта с переменным шагом по времени 4-5 порядка точности. Собственно, с помощью схемы 5-го порядка мы будем искать, собственно, решение, а с помощью схемы 4-го порядка мы будем регулировать шаг по времени. И, кроме того, также используется метод particle in cell, гораздо меньше, больше для сравнения результатов. И далее можно будет уже, когда
исследовать сплошные среды, тогда уже вот там именно его в основном нужно будет применять. Вот, собственно, данный метод состоит из 3 этапов на каждом шаге по времени. Первый этап – это нахождение скоростей и координат с помощью алгоритма Борриса. Второй шаг – это нахождение плотности заряда и тока с учетом уравнения непрерывности. И третий шаг – это нахождение вот с учетом найденных плотности заряда и тока, нахождение полей на следующем шаге по времени. Это делается с помощью метода FDTD – Finite Difference Time Domain. Так, ну, собственно, вот пару слов про алгоритм Борриса. Значит, вот мы записываем уравнение движения, записываем ее в конечно разностном виде. И идея в том, что мы представляем на каждом шаге по времени движение частицы в виде, опять же, 3 подфаз. Первое – это движение на полшага вдоль электрического поля, вторая – это поворот за счет магнитного, и третье – это движение еще на полшага за счет электрического. Причем поворот за счет магнитного поля вот осуществляется с учетом геометрических соображений, которые здесь приведены. Так, хорошо, ну вот, собственно, сравним результаты численного моделирования для начала с известными аналитическими решениями. Вот для таких вот параметров волны и частиц, то есть возьмем плоскую волну, посмотрим, ну, все ли у нас нормально, совпадает траектория. Вот, собственно, на верхнем рисунке численное решение, на нижнем рисунке решение аналитическое. Ну, вроде бы да, совпадает, все хорошо. Кроме того, известно, я думаю, что, ну и написано вот в учебнике Ландау-Лившица, что траектория частицы в плоской волне, вообще говоря, имеет форму восьмерки. Ну вот вы можете спросить, ну, какая же это восьмерка? Ну, там следует уточнить, что форма восьмерки в системе отчетов, в которой частица в среднем покоится, ну и в самом деле, если мы перейдем в эту систему отчета, траектория действительно будет иметь форму восьмерки. Кроме того, как известно, дрейф отсутствует при начальной фазе π пополам. Ну, здесь как раз вот дрейфа нету, вдоль электрического поля имеется в виду. Ну, вдоль волнового вектора дрейф всегда присутствует в положительном направлении. Ну, а при фазе 0 и π дрейф у нас максимален. Вот, собственно, вот при фазе π. При фазах меньших, например, там, ну, 4π на 3 фаза, мы видим, что дрейф гораздо меньше будет, чем при фазе π. Хорошо, ну и теперь перейдем уже вот к анализу взаимодействия неоднородной волны с заряженной частицей. И в том числе будем иногда учитывать постоянное магнитное поле. Итак, ну, собственно, как я уже говорил, мы представляем неоднородную волну в виде линейной комбинации плоских волн. Плоские волны можно задать с помощью 3 направляющих углов φ, θ и ψ. Как видно на рисунке, собственно, φ – это угол между осью x и проекцией волнового вектора на плоскости xy, θ между проекцией на плоскость xy и волновым вектором, ну и угол ψ у нас задает направление электрического поля по плоскости. Так, хорошо. Ну, в общем, собственно, возьмем частный случай, когда у нас неоднородная волна состоит из 2 плоских волн. Возьмем, пусть частица стартует из плоскости нулевого электрического поля. Вот когда у нас неоднородная волна представлена в виде 2 плоских волн, у нас имеют место в интерференционной картине, имеют место плоскости нулевого электрического поля. И вот когда частица стартует из данной плоскости со скоростями ниже некоторой предельной скорости, то тогда, о ней мы еще упомянем далее, то тогда частица будет находиться, не будет покидать интерференционную ячейку, и вот траектория будет иметь такой вот вид. Частица будет двигаться со скоростью ω0 по оси x. Ось x – это, собственно, направление электрического поля. Далее с частотой 2 ω0 по оси z и с гораздо меньшей частотой, вот мы видим здесь с некоторой низкой частотой омега большое, назовем ее, по оси y. Вот, ну, собственно, вот здесь вот для наглядности также приведена проекция на плоскость xy. Также можно рассмотреть движение частицы в обыкновенной и необыкновенной электромагнитной волне, собственно, в зависимости от расположения вектора магнитного поля,
в обыкновенной электромагнитной волне, ну, причем неоднородной, то есть сохраняются все параметры неоднородной волны, но еще добавляется постоянное магнитное поле. В этом случае траектория изменится, будет иметь такой вот вид, но в необыкновенной она не так сильно будет отличаться от случая, когда будет отсутствовать постоянное магнитное поле. Рассмотрим зависимости траектории различных параметров движения частицы от параметров волны частицы, например, от направляющих углов. В случае, если углы, собственно, ψ, то есть это угол, который как раз задает направление электрического поля, будут хотя бы немного отличаться, то траектория перестанет быть симметричной и стационарной, и появится дрейф в направлении электрического поля. Ну, вот здесь он сильно незаметен, потому что углы отличаются на очень маленькую величину. Если же угол ψ2 сделать π на 12, то тогда уже у нас появится заметный дрейф в направлении электрического поля. Также, если в случае старта частицы не из плоскости нулевого электрического поля, но если скорость все еще будет направлена в направлении оси y, то есть перпендикулярно плоскостям нулевого поля, то тогда тоже у нас появится дрейф. Но в целом, если мы стартуем не из плоскости нулевого поля, то дрейфа можно избежать при задании определенным образом начальных скоростей. Ну, также, разумеется, траектория частицы зависит от начальной фазы. Ну и построены вот некоторые зависимости максимальной скорости частицы от направляющих углов. И также зависимость максимальной скорости частицы от амплитуды электрического поля и несущей частоты волны. Собственно, при этом, если происходит старт частицы из плоскости нулевого поля, то мы видим, что максимальная скорость уже не будет зависеть от амплитуды поля, как видно на этом рисунке, в широком диапазоне этих амплитуд. То есть, вот, например, на рисунке А мы видим, что при значении поля 0,01 единицы СГС у нас вот будет максимальная скорость порядка 7 на 10 седьмой. А при значении поля в 2 раза больше у нас максимальная скорость не изменится. То есть, с одной стороны, амплитуда, потому что поле увеличилось, но с другой стороны, частица просто не долетит до таких значений полей, чтобы скорость стала больше, максимальная. Итак, теперь вот я говорил, что в зависимости от величины начальной скорости частицы, частица может как остаться в интерференционной ячейке, так и покинуть ее. Ну вот, например, в статье Гапонова-Миллера данная скорость выводится через введенную там конденсаторную силу. Ну и с некоторой точностью она совпадает с скоростью, предельной скоростью, которую мы получили. Ну вот при скоростях ниже предельной мы видим, что частица не покидает интерференционную ячейку, она движется как-то внутри нее. А при достаточно больших значениях скоростей частица будет двигаться поперек интерференционной картины. Далее поговорим про инжекцию электронов в неоднородную электромагнитную волну. Значит, как мы это будем делать? Мы это будем делать через равные промежутки времени. Ну, в плоскую волну уже это делали ранее, вот, например, в статьях Толотовского и Серова. Ну и, собственно, мы на всякий случай это сделали, чтобы сравнить, правильно ли это будет. Ну, действительно, вроде бы совпало. Хорошо, что же будет при инжекции в неоднородную волну? При инжекции в неоднородную волну у нас заряженные частицы будут выстраиваться в такие линейные структуры на огибающей траектории. И, собственно, угол поворота данной линейной структуры относительно оси симметрии будет зависеть от начальной фазы и от времени моделирования. И, кроме того, посмотрим, как будет для неоднородной обыкновенной и необыкновенной волны это дело смотреться. Но вот оказывается, что для необыкновенной волны также у нас будут вот такие вот структуры, а для обыкновенной уже этот эффект не будет иметь места. Скажем пару слов про зависимость спектра излучения частицы в поле неоднородной волны от ее структуры. То есть структура волны позволит нам управлять боковыми частотами в спектре.
Ну, давайте посмотрим. Итак, будем варьировать параметры θ и будем смотреть на вот эти вот боковые пики спектра. Ну, как видим, при изменении параметра θ боковая частота у нас смещается относительно несущей. Вот у нас несущая частота будет 10 в 6. Ну, нас здесь, правда, сразу смутит, что здесь не видна несущая частота. Ну, это в данном случае логично. Несущая частота, тут имеет место эффект подавления несущей. Пару слов о том, откуда он берется. Значит, вот фурье компоненты ускорения AX, спектр ускорения AX, и спектр ускорения AZ. Вот мы видим, что у AZ есть несущая частота. Посмотрим, вот сравним графики AX от t и AZ от t. И мы видим, что на графике AX от t, вот в этой вот точке, имеет место скачок фазы на π. И вот именно за счет этого имеет место эффект подавления несущей. В случае же, если у нас AZ, то тогда мы видим, что тут никакого скачка фазы нет, и действительно никакого эффекта подавления несущей нет и не должно быть. Также построена зависимость частоты омега от направляющих углов, зависимость от амплитуды электрического поля и от начальной скорости. Мы видим, что зависимость от начальной скорости делится на два участка: до предельной и после. Собственно, если начальная скорость ниже предельной, то частица, вот как я уже говорил, остается в пределах интерференционной ячейки. В этом случае у нас постепенно вот омега большое будет убывать. Вот на этом участке у нас она убывает за счет того, что, во-первых, при увеличении начальной скорости у нас изменяется время, которое нужно для того, чтобы ее погасить. Но, с другой стороны, при увеличении скорости у нас изменяется сила, действующая на частицу. И, собственно, вот из-за конкуренции этих двух эффектов вот у нас происходит движение частицы вот на этом вот участке. Далее частица уже вылетает из интерференционной ячейки и движется вот поперек интерференционной картины, и в пределе она выходит на асимптоту. Вот эта асимптота как раз есть в работах Болотовского и Серова. Ну и действительно, в пределе она должна выходить на эту асимптоту, потому что в качестве омега большой у нас мы воспринимаем единицы делить на время, за которое частица пролетает как раз интерференционную ячейку. А при больших скоростях силы внутри ячейки не так влияют на движение частицы. Поэтому действительно она выходит на асимптоту. Ну и также рассмотрен спектр излучения электронов в поле обыкновенной и необыкновенной неоднородной электромагнитной волны. В случае обыкновенной волны основная мощность приходится на циклотронную частоту. На несущей частоту также приходится небольшая мощность, но вот она мала по сравнению с циклотронной частотой. Ну, а в случае необыкновенной волны у нас опять же имеет место эффект подавления несущей, и вот у нас тоже основная мощность на боковых пиках несущей частоты. Также в данной работе проведено сравнение тормозного и гиромагнитного излучения электронов в поле обыкновенной и необыкновенной волны. В принципе, считается, что обычно гиромагнитное излучение всегда превосходит тормозное, потому что, чтобы было большое тормозное, нужны достаточно большие мощности излучения, которые даже недостижимы. Но вот оказывается, что если взять мощности, порядка мощностей вот нагревного стенда Хар и взять величины постоянного магнитного поля, как геомагнитное поле Земли, то в поле обыкновенной волны мы видим, что при значениях электрического поля больше, чем 15 вольт на метр, у нас мощность тормозного излучения все-таки будет превышать мощность геомагнитного. Но все же в случае необыкновенной волны мощность геомагнитного будет всегда выше мощности тормозного излучения. На этом основная часть подошла к концу. Вот я приведу также выводы, про что я говорил сегодня. Итак, во-первых, впервые построена трехмерная траектория заряженной частицы в поле неоднородной электромагнитной волны.
в том числе обыкновенные и необыкновенные. И исследована зависимость различных характеристик движения частицы от параметров волны частицы. Ну, например, зависимость скорости, частоты омега большое и так далее. Кроме того, исследован спектр излучения частицы в поле неоднородной электромагнитной волны. И оказывается, что мы можем контролировать боковые пики несущей частоты в зависимости от структуры неоднородной электромагнитной волны. Далее, при исследовании инжекции электронов в неоднородную электромагнитную волну обнаружено явление концентрирования вот этих вот электронов в некие квазистационарные линейные структуры на огибающей нашей траектории. И также проведено сравнение тормозного и гиромагнитного излучения электрона в неоднородной волне, обыкновенной и необыкновенной, и оказывается, для обыкновенной волны при определенных полях тормозное излучение будет превышать гиромагнитное. Спасибо за внимание. Спасибо большое, дорогие коллеги. Давайте поблагодарим докладчика. И у нас еще осталось 3 минуты на вопросы. Можно вопрос? Конечно. Антон Александрович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что результаты ваши согласуются с результатами Болотовского, вот и с автором его, да? Значит, вот покажите эту картинку. Асимптот это они вычислили, да? Да, значит, они просто, они вводили вот некоторую просто частоту, тоже омега большой, но она просто значит абсолютно другое. У них это вот просто, ну, единицы делить на время, за которое вот частицы как раз движутся по этой вот интерпретационной картине. Так, вот эту линию они не получили, да? Да, вот эта вот линия у них не получена, у них просто вот получено вот это вот. Асимптоты, да? Да, асимптоты, да. Понятно. А скажите, а вообще у них вот цикл исследований в чем заключается? Вот они же аналитику тогда не делают, да? Значит, ну, смотрите, сначала они проводят аналитику для плоской волны, и потом они вводят вот некоторый метод, ну, метод последовательных приближений, метод возмущения вот по малому параметру, при условии, что, ну, в основном, что там недостаточно большие скорости, условно говоря. Параметр и у них вот какой? сейчас, EM на МЦ омега. Е это заряд электрона. Заряд электрона, да. Е на амплитуду поля делить на МЦ омега. Ага, понятно, хорошо. Вот по этому параметру они потом раскладывают и вот, ну, пробуют для случая неоднородной волны посмотреть. То есть они вот для случая неоднородной волны пробуют применить метод возмущений и получают там, ну, в основном усредненные разные значения, например, среднее значение ускорения получают. Вот. Но ну, просто вот для большого ряда параметров, ну, поскольку они же раскладывают по этому вот параметру ЕЕ на МЦ омега, там невозможно получить, ну, вот нормальную картину, например, вот, ну, вот этого графика невозможно получить. При больших скоростях ничего не сделать. Вот, там значение среднего ускорения, вот если вывести график у них, значение среднего ускорения, и ну, в этой вот программе попробовать его получить, то просто если вот, ну, мы будем последовательно увеличивать скорость, то они будут уже, ну, прям сильно отличаться, уже качественно. Хорошо, спасибо. 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 Можно еще вопрос задать или уже время? Ну, еще минута есть. Тогда скажите, пожалуйста, вот про тормозное излучение. Вот покажите вот это сравнение вот этих графиков. Значит, вот сравнение. Да, вот эта вот штука. Мощность тормозного и гиромагнитного. Почему всегда, вот вы говорите, гиромагнитное больше, чем тормозное получается? Это какая-то такая закономерность, да? Ну, смотрите, дело в том, что гиромагнитное излучение у нас получается в основном за счет чего? За счет магнитного поля Земли. Вот. И, ну, в принципе, вот принято считать, до этого вот была, кстати, выпущена статья вот моим научным руководителем, там он просто для плоской волны немного руководитель? Ну, вот, ну, не официально, но вот просто вот я с ним вот работаю сейчас больше всего, Владимир Борисович Лапшин. Хорошо. Вот, ну, и значит, вот, в принципе, просто вот за счет постоянного магнитного поля принято считать, что гиромагнитное излучение гораздо больше, чем тормозное. Просто тормозное получается за счет чего? Вот за счет того, что, ну, вот, например, там, с Земли мы выпускаем какую-нибудь волну, вот воздействуем на ионосферу, и ну, не хватает просто мощностей на Земле, чтобы создать достаточную
мощность тормозного излучения. Ну вот разве что вот в оценках... Нельзя разогнать до хорошей скорости, да, получается? Ну да, вот, то есть очень сложно. Это только за счет харпа можно сделать, но за счет харпа там чуть-чуть по-другому. Для плоской харп? Что такое харп? Харп это такой вот нагревной стенд, который в Америке стоит. То есть там вот, ну, прям такое вот целое поле из антенн специальное стоит. Да. Это набор антенн. Да, и вот с помощью него воздействует на ионосферу. Вот. Ну, понятно, да, спасибо большое, спасибо. Очень понятно, да, спасибо. Тогда все понятно. Хорошо, спасибо. Все, спасибо. Ольга. Большое спасибо за интересный доклад и за обсуждение. А мы переходим к нашему следующему докладу. Так, секунду. Следующий доклад Михайлов Сергей Евгеньевич из Brunel University London. И тема доклада Lower and Volume Potentials of the Stokes System with Non-Smooth Anisotropic Viscosity Tensor and some applications to Stokes and Navier-Stokes equations. Okay, yeah, thank you for the introduction. In this talk, I would like to speak about layer and volume potentials for the Stokes system with non-smooth anisotropic viscosity tensor and some applications. So it was advertised, but I decided to repeat it again. This work was done in collaboration with Professor Mirela Cor from Babeș-Bolyai University in Romania and Professor Wolfgang Wendland from Stuttgart University, Germany. And the talk is based on the paper which is shown here and that recently was published. First, I will speak about some motivations and give some introduction. And then I will present volume potential operators for the anisotropic Stokes system in L-infinity tensor coefficient. Then we will speak about some applications to boundary value problems for anisotropic Stokes system in weighted Sobolev spaces. I decided to drop applications to Navier-Stokes because I'm afraid I don't have enough time for this. And then I will show you some summary. We'll speak about stationary Stokes PDE systems. And these systems can be written in such a way where this calligraphic L is the whole operator acting on the velocity field and on the pressure field P. And also I split this operator into two parts, one related with pressure and another one related only with velocity. So both velocity and pressure are unknown. The right-hand side F is supposed to be known. And we consider the case of Stokes equation when the right-hand side of the divergence operator is given, and it is not necessarily zero. The more standard way is to consider zero here instead of G, but we do it in a bit more general way. What is this operator L Hotic? So it is for isotropic fluid, it looks like this, very similar to, say, elasticity. And these lambda and mu look like Lamer constants, but for viscous fluid, these two coefficients are related with the viscosity of the fluid. However, we would like to consider more general case, and namely the anisotropic fluid, which appears in some modeling of polymer fluids or flow through some special medium. And here, instead of these two viscosity coefficients, we have a lot of them, which are combined in a fourth order tensor. So generally it is 91 coefficients, but due to some symmetries, which I will show you later,
it is reduced to somewhere 25, if I'm not mistaken. E here are other components of the tensor of strain rates. And or in other words, it is just a symmetric part of the gradient of the velocity. And these coefficients, as I said already, are components of the viscosity tensor. The coefficients, we consider them as belonging to L infinity. And we will also consider them to satisfy these symmetry conditions with respect to some permutation of indices. One could say, one could set in different way such problems, even for Stokes equations, depending on which additional limitations we assume for these coefficients. And what we chosen to do, the so-called relaxed ellipticity condition. It means that there exists some constant CA such that if we multiply this tensor by two matrices, two copies of the same matrix, we have such an estimate with respect to the normal matrix. So if we would do this for any matrix, it would be the so-called strong ellipticity condition. But we will relax it, and we will demand that it is satisfied only for symmetric matrices, and moreover, only for matrices with zero matrix trace. So it is indeed much more relaxed condition than usual strong ellipticity. Still, in spite of this relaxation, we will get all the results which we need, and we prove that our system is in fact belongs to the class of elliptic in the sense of Agmund-Douglas-Nirenberg, not strong elliptic, but the Agmund-Douglas-Nirenberg. And again, not yeah. So in the isotropic case, these anisotropic tensor entries could be again expressed in terms of two parameters. I forgot to mention that what we consider here is the coefficients variable, so depend on the coordinate. And both for anisotropic case and for, in particularly for isotropic case. And for isotropic case, we need this restriction to get ellipticity. And then for isotropic case, we can consider both strong ellipticity and relaxed ellipticity, and this representation will satisfy both of them. So, geometry. We will mainly work in an infinite space, but when we speak about layer potentials, these layer potentials will be concentrated on the boundary of a domain, and we assume that this domain is simply connected and has a Lipschitz smooth boundary. We will work in the Bessel potential spaces, which coincide with the more standard Sobolev-Slobodetsky spaces when the smoothness index is greater or equal than 0. We will work also on the boundary, or in fact, we will not need on the parts of the boundary in this talk, but anyway, the
spaces for parts of the boundary are also introduced here. Because we would like to work in the whole Rn space or in exterior domain, meaning that it goes up to infinity. Just standard Sobolev spaces are not good enough for consideration of our Stokes problem, because there could be no existence, or if we take two white spaces, no uniqueness. So, but the job which will be done if we consider instead the so-called weighted Sobolev spaces, or another name is Beppe-Levy space. So what is it? We introduce a special weight with respect to distance from 0, but in fact, what is important, how this weight does behave closer to infinity. And then we introduce such a norm. So the part for the gradient is as for the usual Sobolev space H1, but part for the L2 norm of the function itself is taken with this weight. It means then the space based on this norm is a bit wider than the usual Sobolev space H1. For example, usual fundamental solutions, standard fundamental solutions, if they do exist, they belong to such a space, but not belong to the space of H1 usual Sobolev space. The theory of these spaces are well developed, and some properties which are used here is that we have that the space of compactly supported infinitely smooth function is dense in this space. If the domain omega is unbounded, then the semi-norm is equivalent to the whole norm like this. And if omega is bounded, then this space coincides with the standard Sobolev space. We can denote by H tilde completion of space of infinitely smooth functions compactly supported in omega. So completion of this function in H1 will give us a space H1 tilde. So roughly speaking, it is important that to consider such a space, particularly for infinite domains, but for finite domains also. Roughly, what is it? Inside of the domain, it coincides with the space without tilde, but it could behave much smoothly. So it goes much smoother when we come to the boundary. So it behaves like so-called H10 space near the boundary, meaning that the trace of functions from this space tend to 0. But introduction of this space serves also another purpose. Using it, we can define the corresponding space H minus 1. So with negative smoothness index, it is just dual or dual space with respect to H1 tilde, and vice versa. H minus 1 tilde is dual space to H1. So after such technicalities, let us return to our system of Stokes equations. Here it is. And what is the main thrust of this work? If you would have
isotropic case and constant coefficients, then for this case, there exists a so-called fundamental solution. And then using this fundamental solution, we could arrange volume potentials, Newton type potentials, and also layer potentials as integrals. So it is a single layer potential, double layer potential. Well, but what to do if we do not have such a fundamental solution? Even, for example, when we have anisotropy, then we know that fundamental solution exists, but it cannot be expressed in an explicit way. Or when we have variable coefficients. Well, in both these cases, we can still apply the pseudo-differential technique and prove that the fundamental solutions do exist, although not always can be written down explicitly. And then, because we know that the fundamental solution do exist, we can still construct the layer potentials and also the volume potentials. Well, but what to do if the coefficients are not non-smooth or even discontinuous? So we recall that we consider here coefficients from L infinity space. So they could have finite jumps, for example. Then pseudo-differential theory is not applicable, at least now. Some people try to develop it for such cases as well, but nowadays it still doesn't work. In this case, we could go in another way and try to construct these volume and layer potentials based on the variational approach. And such consideration started yesterday, probably from the papers by Barton. And she has written, or she published them somewhere in 2016, 2015, 17. But it was for strongly elliptic systems where Lax-Milgram lemma could be applied. In our approach, because our stock system is not strongly elliptic, it is only Agman-Douglas-Nirenberg elliptic, so Lax-Milgram per se doesn't work. But what we can do, we can use instead the so-called Babushka-Brezhy-Nechas-Banach theory, which says that if we have two bilinear forms like this, by the way, these coefficients A's are the same as were here, and E is still strain rate tensor. And if we have another one, bilinear form like this, where divergence operator participates, then one can prove that using this Babushka-Brezhy-Nechas-Banach theory, one can prove that this variational formulation like this is well posed. It means that this variational problem has a unique solution, and there exists a constant which does not depend on the functions, such that we have such an estimate true. Okay, and this is our working horse, which we use to prove all our results. So the first of the result is the following. If we consider our stock system in the whole space Rn, where n is greater or equal than 3, and if we have the given data such that the right-hand side of the
PDE system belongs to H-1 calligraphic, this weighted space, and the right-hand side of the divergence operator is from L2 space, then we can prove that this system is well posed, which means that it has a unique solution in these spaces. And again, there exists a constant that we have such an estimate for velocity field and for the pressure field. Oh, sorry, I changed the notation. The pressure used to be Latin letter P, and here is Greek letter pi, but well, it is the same. The proof could be written down in a simple way, although there is much behind this. So, and it's based that we can prove that this system of PDEs is equivalent to the mixed variational formulation which was shown in the previous slide, with a particular choice of the right-hand side in this variational formulation. And then the well-posedness of the Stokes system follows from the theorem from the previous slide. Okay, so far so good. What will it give us? It will give us an opportunity to define the volume potentials. So we will say, we define the volume potentials for the velocity, denoted as n, and for the pressure as follows. There will be solutions of the system from the previous slide, of this system. And for the case when the right-hand side of the divergence equation, this one is 0, then its solution will say, define as the Newtonian potentials, Newtonian volume potentials. On the other hand, we can again consider the previous system, but now with 0f, but with non-zero right-hand side of the divergence equation. And then these solutions, we say, are the corresponding velocity and pressure compressibility potentials. Okay. Сергей Евгеньевич, я прошу прощения, 3 минуты осталось. Oh. Okay, I will try to go faster. So we can prove that if we act with our operators on these potentials, we get in the right-hand side what we need. So then to introduce the LA potentials, we need first to introduce the so-called conormal derivatives, so or traction operators. So the classical operators look like this, but because we work in the Sobolev spaces H1, the traces, these traces from the functions from L2, this functions is now from L2 and pressure is from L2, may not exist. To avoid this, we can introduce the so-called weak definition of the so-called generalized conormal derivatives. And here they are written. I will not go further. And then we can prove the following property for the jump of these conormal derivatives. And using this, we can state the transmission problem. So we have the differential operator in two parts of the space Rn, which is divided in these two parts by the boundary d omega. We have the zero jump of the traces of velocities
on the boundary and given jump of the conormal derivatives. We can prove using variational methods that this problem has a unique solution, and this inequality holds. And then we say, okay, I will skip the idea. Using this solution, we can now define the single layer velocity potentials and pressure potentials, and also their corresponding boundary operators as traces or conormal derivatives of these given operators. Again, we can prove that the so introduced layer potentials have all the needed properties. And it is again about the properties. So, for example, the single layer potential in the whole spaces on the boundary has a kernel, so it is not invertible. But if we consider the corresponding quotient spaces, then here this single layer potential is an isomorphism. So we have also, we can consider the transmission problem a different one when the jump of the traces is given and the jump of the conormal derivative is 0. Again, we can prove that it has a unique solution, and using it, we can introduce the double layer potentials as solutions of this transmission problem and corresponding values of the double layer potentials on the boundary. And then they create the boundary operators. So we can prove that so introduced the double layer potentials again have all the necessary properties. Okay, I will skip all this. And we can prove also the so-called third-green identity or representation theorems in terms of this potential. So if we have a solution of a boundary value problem, then this solution can be represented in terms of the volume and layer potentials using the traces and conormal derivatives on the boundary and the given right-hand sides. It is for transmission problem, or we can get the single site representations when we'd like to consider only problem in omega interior or exterior. There are some applications which I will skip, and we'll go to the summary. So what we have got, we developed a layer potential theory in L2-based Sobolev spaces on Lipschitz bounded and exterior domains for an isotropic stock system with L infinity elliptic viscosity tensor coefficient. We considered the viscosity tensor satisfying an ellipticity condition for the symmetric matrices with zero matrix trace and proved that such stock systems are elliptic in the sense of Fagman, Douglas, Nirenberg. We explored equivalent mixed variational formulations. These results were used to define the volume and layer potentials, and then we analyzed exterior and Dirichlet-Neumann problems, which I didn't show, in fact. So we considered potentials in Rn, where n is greater or equal than 3. And these results can be extended to R2, but then the weighted Sobolev spaces should be slightly different. And this talk was based on our recent paper and previous results.
are given in these two papers. Thank you for your attention. Большое спасибо за интересный доклад. Давайте поблагодарим докладчика. И у нас, к сожалению, остается время только на один вопрос. If any. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, у вас вот эта система линейная, да? Вот, да, Стокс линейная система. Стокс линейная система, да. А вот она с таким нелинейным навис-стоксом, как связана? Это линеаризация, да? Вокруг нуля? Ну, действительно, уравнение Стокса можно линеаризовать или рассматривать как отдельная система. Но навис-стокс может быть решен, ну или, по крайней мере, многие вещи могут быть доказаны, когда мы знаем достаточно много о линейной, соответствующей линейной системе Стокса. Да, я понимаю, но просто it is interesting whether it is how this is connected with the real Navier-Stokes. Well, both of them are real. Stokes is also real for some. Yeah. How can well, from okay. Usual Navier-Stokes? I will try to find. Okay, this is Stokes system. In the Navier-Stokes, another one term, non-linear quadratic term, should be added here. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. Спасибо большое еще раз за доклад и за обсуждение. Спасибо. Так, у нас следующий докладчик Душков Роман Евгеньевич из МИРА. И тема доклада Combining Methods for End-to-End Calculation of Gas Flow in a Level NAS. Should I share myself? Yes, I can start my sharing screen. I can't. Yes, thank you. So, if it's right, you can see my screen, do you? Yes. Okay. So, hello everyone. Today I'm gonna explain you how you can combine different methods for make a whole calculation for the level nozzle. But firstly, I would like to start talking about the level nozzle. So what it is? It's a technical device. This device accelerates the flow of gas to the speeds which are faster than speed of sound. This device can be used in a rocket engines, airplane engines, or more devices maybe. And you can split this device in two parts. First part on the left side is subsonic part. This part is convergent, and this part is called a confuser. The expanding part is called a diffuser, and supersonic flow of gas flows here. That's why the whole task can also be split in two. And here, right in the middle, the speed of sound is reached. I start with the first part where speed of gases is quite low, and different methods can be used to find the solution. And there are two parts of solutions. And basically, I won't copy myself today, and I'm gonna focus on supersonic part of the nozzle. And that's why I give you the link to the previous work, so you can read all the papers, and you can see basically geometry and the value of speed of flows in this paper. I'm gonna continue to the supersonic part. There are a lot of well-known solutions for the direct tasks. So there are establishment method, series expansion method, finite element method, and those methods are used in plenty of corporate solutions. So if you're a corporate, you can buy a specific solution to make calculations. Those solutions has names such as ANSYS, SolidWorks, FlowVision, etc. So at the moment, if you know the geometry, it's quite easy to find how the gas flows inside this geometry. On the other hand, if you know the parameters of flow, you can't get the proper geometry so easy. And now engineers have to create dozens of geometry models, then make hundreds of calculations for each one of them. And only after that, they can compare the results and finally choose the optimal way how you can create the engine
I mean the nozzle of the engine. That's why my main task today is to show you how you can combine different methods together to make a solutions by solving the inverse problem. So we will get the flow in the space, and now we have to create the geometry from that. And I will speak about supersonic part of the nozzle again. We start from the first step, initial parameters. The nozzle geometry is defined and presented before. So to start the calculation, we have to create initial set of data, such as pressure, density, temperature, so different parameters of the gas. Its given velocity value. We know that Mach number is equal to 1, so speed is equal to the speed of sound. And from that numbers, we can find the critical diameter, the geometry of the middle part of the nozzle. This part is our start parameters, so we take them and go and continue our calculations. Here gas flows through the set of fractions wave or refraction waves. Solution can be also found in different ways, but the most precise one is to find the exact solution. So here I propose to use formulas for Prandtl-Meyer gas flow. It gives us exact values, and it's more precise than other methods. How it works? We set an angle in point A. We calculate parameters through the first refraction wave, then through the second one, and next, and next, and next one. We find new velocity for each angle, and we stop our calculations until we reach Mach number is equal to 1.1, or if we reach the big angle, such as 45 degrees maybe, I use that to stop. This part of calculation stops, and we reach some numbers we can use in the further methods, and we combine them together. That's where the main method begins. And before this, how it looks like in my program. So there are some refraction waves. The green lines is a velocity vectors. Those are characteristics, but I will speak about them a bit later. And those are just notes for you to understand how that works. So next method is, it can be used because flow is supersonic. So in each point of space, we can find two characteristics lines, and this is a velocity vector which lays just in the middle of them. Because this part of the nozzle is supersonic totally, and the flow just increased its speed, this method can be used in the whole size of the nozzle. Instead of just looking for the gas parameters in each part, we can split this method into states. So firstly, we have a first layer of nodes of points. Look at the points number 1 and 2. In each, we can find characteristics, we can find state parameters of gas, we can find the kinematic parameters such as velocity and its angle. But moreover, by using this method, not only speed and state can be calculated, we can find a new layer on the interceptions of different characteristics lines. So here we find the state and kinematic parameters, and then we find new nodes for the new layer. And then we continue our calculations until speed is increasing and Mach number is reached by 3. And then repeat, repeat, and repeat. This initial line and more lines and nodes, and how the calculations looks like. In my model, gas is ideal, flow is flat, density is a constant value, but real objects have 3 dimensions and the density is not constant, and gas maybe is not ideal, but this is just a model where to start. That means that we have to consider changes because of the axis of symmetry influence, because of the, I forgot how to call that in English, скачки уплотнения influence. Sorry for that, just
just forgot names. And we have to add more formula in our model. The first one is how to consider axis of symmetry influence. So we decide that on the axis of symmetry, flow goes in a parallel way, how it looks like over here. We can find the maximum velocity. This is velocity which is maximum possible for this gas. It depends on the kinematic values and can't be reached in any opportunities. These just the formulas. You can reach them in the future paper, which can be released, so I won't stop it more. And this influence changes not only the values of velocity over here, it changes positions for nodes to calculate. And this how it looks like if you consider the changes because of this part. And the last part of calculation is not reached before, and it's basically not reached in my paper because it's high supersonic speed and you have to add more formulas to the model. You have to calculate not only скачки уплотнения influence, but also how gases changes because there are some shock waves. Yes, thank you. Not only shock waves influence, but also a influence for the gas changes, because ionic appearance in the gas, and if it's not just the air, it may be consisted of different burning parts, maybe if it's a rocket engine. So this task is quite strong to define, and it's not covered in my paper. In any cases, there are some resources I used, and I'm gonna just skip this slide, and this is all. Выводы я могу по-русски, может сказать, на всякий случай, потому что в презентации вроде бы все закончилось. Применяются несколько методов, их результаты сшиваются между собой. Таким образом, можно решать задачу от обратного. То есть инженерам не придется в будущем строить много геометрических моделей и продувать их в каких-то программных продуктах типа ANSYS, Flow Vision, Flow Simulation, SolidWorks, которые используются корпорацией Роскосмоса и в других. Вернее, придется продувать, но придется продувать не такое количество моделей, потому что, решая обратную задачу, можно, зная параметры газа в начале, вот в этом сечении, найти вот эту оптимальную линию и определить начальную геометрию. То есть в итоге вместо создания 100 моделей движков компании смогут создавать там около 10, продувать их и находить оптимально уже с учетом других уравнений, которые не были учтены вот на этом слайде. То есть это физико-химические преобразования в газе, это появление ионизирующих частиц и так далее. Вот, спасибо. Спасибо большое за интересный доклад. И у нас есть время на вопросы. Роман, вот уравнения покажите нам, пожалуйста, какие вы решаете. Да, тут основное уравнение, когда мы говорим, ну, если течение Прантль-Майера, то тут уравнение линейное, оно простое, то есть у него есть точное решение, просто для каждого течения вот находится угол, для каждого угла находится скорость, это безразмерная скорость, ее можно перевести в Мах, ну, в общем, перевести в кинематические параметры. Тут точное решение, но более-менее легко находится. Когда говорим про метод характеристик, то вот зеленая формула – это основное кинематическое уравнение газовой динамики. Оно для плоского газа, ну, потому что у меня модель плоская. Ну и оно, соответственно, связывает кинематические параметры и параметры состояния. Здесь А – это скорость звука. Сейчас, а вот Vx это скорость по направлению X, да? Да, вдоль оси симметрии соплаловали. Двумерный случай, да. Почему двумерный случай? Ну, нужно с чего-то начать. Я подумал, что двумерный проще считать, потому что ну, в уравнении меньше составляющих, и я планировал учитывать физико-химические преобразования, и в 3D-случае это просто невозможно при помощи метода характеристик сделать, а в двумерном можно. И плюс, если в двумерном, вот еще одна часть модели – это учет вот этих особенностей вдоль оси симметрии, то есть когда мы говорим, что вдоль оси газ движется вдоль этой оси, что есть максимальная скорость, которую газ не может превысить,
Ну, это как бы учитывает особенности асимметричного течения, но тем не менее движение газа плоско. То есть я вроде бы учел и не плоскость, но вот только вдоль одной линии. Это немножко сетку поджало, но в сумме на точности сыграло. Ну вот хорошо, а как вы все-таки вот эту обратную задачу решаете? Что оптимизируется? Что оптимизируется, вот, то есть пока непонятно, так сказать. Вот эти вот крайние верхние точки оранжевым я их, ну вот здесь синие, там оранжевые, это, соответственно, вот если оранжевая линия внизу– это ось симметрии сопла-лаваля, вот зеленые линии– это вектора скорости, вот эти синие и красные– это линии характеристик, то вот эти синие точки– это крайние точки геометрии. То есть это точка, где сопло может заканчиваться. И вот так строится вот эта вся линия сопла. У меня она построена только до точки Е, потому что я не превышаю число Маха больше 3. Вот, ну вот из-за особенностей этих физико-химических преобразований. Но тем не менее, это какие-то начальные значения, вдоль которых можно потом строить модели и продувать их в других продуктах, решая уже прямую задачу. Потому что в прямой задаче можно учитывать вязкость, то есть появляются скачки уплотнения вот здесь у стенок, но можно учитывать еще больше формул, и программные продукты это все уже умеют, то есть тут нечего исследовать. Там тоже Navier-Stokes используется и много других вот этих уравнений. Роман, но все-таки непонятно, вот что значит вы вот говорите, что считаете, это прямо по линии тока вы проводите вот эту поверхность? Да-да, по крайней линии Вот тока. это, так сказать... Без учета вязкости, но... Ну, понятно, но это из соображений каких делается, чтобы никакого сопротивления там не было, да? Просто если вязкость учитывать, Я даже движение... не про это говорю. Почему вообще это, так сказать, нужно по линиям тока проводить? Чтобы не цеплялось, что ли, да? но вдоль линии тока параметры газа неизменно остаются. То есть проще определять и параметры газа, и построить геометрию по этим точкам. Метод характеристик, он как работает? На пересечении вот этих нодов, точнее линий характеристик, можно строить координаты. То есть их значения находятся быстро и просто, и поэтому просто если по ним идти, как раз будет вдоль линии. Сейчас еще раз покажите вот эту штуку уравнений ваших, которые вы нам показывали. Ну, вот тут это уравнение, основное, это же 3 неизвестные функции, да? А уравнение одно. Как это? Здесь... Две неизвестные функции, vx, vy, да? Да, А но это как квадратное одно. уравнение. Вот как это? Поскольку, да, Это же движение... дифференциальное уравнение. Да, это оно дифференциальное, но оно к квадратному сводится. Сейчас я как-нибудь покажу это в тексте, как это выглядит, если я найду нужную бумагу. Соответственно, поскольку газ сверхзвуковое течение испытывает, можно несколько замен провести. Так, ну я по-русски тогда лучше покажу здесь у меня с ссылками. Так, соответственно, где мои замены? Замены. Это потенциальное течение. Сейчас, секунду. Что я пытаюсь сказать, это проведя несколько замен, вот это уравнение кинематическое можно свести к квадратному уравнению, у которого есть два решения. То есть можно найти вот эти две линии характеристик, решая это уравнение. Но это как будто обычное квадратное уравнение, на самом деле, из школьной программы, просто применимо вот к основному Вы нам кинематическому объясняете, уравнению. да, результат уже, а вот смысл боевых действий, так сказать, vx, vy, две функции. Я простой вопрос задаю. Vx, vy, Да. а уравнение одно. Да, но я-то ищу не бывает. в x, не в y, я ищу вот эти углы наклона касательных, то есть ищу именно линии характеристик. А потом уже из их значения я нахожу линии скорости. характеристик. То есть вам достаточно знать отношения Да. на vx, y, да? Да, то есть я нахожу вот эти две линии, а потом уже из них при помощи вот этих формул, ну, они тут упрощенно, здесь угол разворота потока, угол направления движения, зная кинематику и состояние, можно найти кинематику в новой точке. То есть я ищу скорость и угол наклона этой скорости уже по примерным зависимостям, ну там по сходимости, зная просто линии и углы наклона. Да. Хорошо. Еще последний вопрос. Откуда вы уравнение такое взяли? Основное кинематическое уравнение, не знаю, я его проходил еще, когда в Бауманке студентом Вы проходили, был. когда были в Да. Ну, понятно, спасибо. Ну, где-то в учебниках. Наверное, у Краснова... Как-нибудь называется? Ну да, сейчас я уравнение найду каково? основное кинематическое уравнение газовой динамики. Вот в То этом есть учебнике оно есть точно. То есть Пранк какой-нибудь его выписал еще, да? Или кто его написал, не знаете? Сейчас, наверное, не вспомню даже. Ладно, хорошо. Спасибо. И вам спасибо.
Спасибо еще раз большое за доклад, спасибо большое за обсуждение. Так, мы продолжаем. Следующий докладчик Веденяпин Виктор Валентинович из ИПМ имени Келдушаран. И тема доклада Maxwell-Einstein Equation and Relativistic Hydrodynamics. Thank you so much. You will allow me to put my yes. You see it, yes? Yes. Видите, okay. So this is a little bit more general name of my lecture. And what is the problem? The problem is that in all classical books, Folk, Landau, Weinberg, the Flask, and more modern books, they are derived not from variational principle, not but without derivation of the right-hand side. So this is the gap in all these books, and I shall show how can be derived. It can be made in the framework of Vlasov equation. Vlasov equation is equation that describes moving of collective of particles. So all these equations, as Navier-Stokes equations, and so on, as Euler equation, they are also for collective particles. Nevertheless, Vlasov equation is an equation that was written down by Anatoly Alexandrovich Vlasov in 1938, and it is more general equation. This equation is the equation on distribution function. So I shall show you how can it be derived. And now I shall go to the principle. This is a classical action. And the classical action, it is very classical action because the first term is geodesic, is Einstein equation for moving one particle in a relativistic, in general relativistics. You see here matrix, G mu is matrix, and this is a particle, a coordinate of particle, for coordinate of particle. Lambda is some parameter. So we shall get our equation in parametric form. It's a relativistic form of this action. The second term is, and the third is of Maxwell. Maxwell get these equations in order to get correct equations for electrodynamics. And he was the student of Edinburgh. In Edinburgh, he was the student of Hamilton. And so he studied there these variational principles. And this variational principle is very fundamental because it presented radio communication. The story is that when Maxwell derived this equation, Maxwell equations from this variational principle, he was not get that electromagnetism, that light is electromagnetism, but also he derived some new term, this current that Helmholtz did not like very much, and he asked his student Hertz to check up whether this term is okay. And Hertz made experiments, and in one room he had a charge, and in the other room he has his devices to his devices for experimental observations, and he
he said that yes, it is okay. There is such a, and then Brown came to Hertz and recognized the situation and tried to construct something like communication, something like radio communication. And after that, Popov, Alexander Stepanovich, improved this. And Marconi came to Popov and he made a commercial project. And in 1912, Marconi and Brown get Nobel Prize for radio communication. And but Maxwell, Maxwell, Popov, and Gertz died to that moment. So in this case, all these devices of radio communication, the computers, are get the beginning in mathematics. In this term, the fourth term is Hilbert and Stein action. Hilbert and R is some expression dependent upon metrics, and it is full curvature. So C is here. This coefficient K1 is C is speed of light. G is constant of gravitation. And so we have equations that are classical. Here, this variation principle is written in all books. And now we shall see how to get, we have to get a movement in moving of particles in the given fields, and after that we have to get equations for fields in for given particles. This is a usual variant. So our some improvements here that we don't use as they do in these books. We don't use this S interval or proper time because it depends upon a particle, and so we use lambda, and A mu is for potential, F mu is standard of electromagnetic fields here. So these are notations. Here is integration over for space, and here is the integration over the lambda. This is difficulty because we have to we have to variate, and this can be done when we rewrite these two terms because of using distribution function. So what is the distribution function? This is a function which they use in probability theory. So this is the distribution particle over space, over velocity, over masses, and over charges. And the sense of this distribution function then that in the volume, in such a volume, there are such a number of particles. So we write in this way, simply we come from Lagrangian coordinates here to Euler coordinates here, and thus in this form we can already vary. We can already vary over metrics and over potential, and get the Einstein equation and get the Maxwell equation with the right hand sides. So we do it. This is we explain how the particle move, and then we vary. The left hand side is very well known.
it is very good varied, but the right-hand side is new. The second term is well known, but this is a new form because the persons from Vlasov who used Vlasov-Einstein equations, they miss this root. So this term is called energy momentum energy tensor. So this is how we get the equation for Einstein, and this is how we get by varying over for potential equation for Maxwell, and the right-hand side is called currents. For currents. When mu is 0, then it is a simple density of a charge. So after that, we have two equations. Of course, right-hand side for Maxwell was known. From physical, it is simpler to get. Nevertheless, it is derived. Now it is all this derived. And after that, we have to vary over particles. I have explained the moving in of particles from this action, and we get we use instead of S parameter lambda. Usually, if you use S, if you use proper time or interval, then you get that this square root is equals to unit, to 1. Also, we get a usual form of equation, but in Landau and Lifshitz, for instance, book, also there is no this root. So after that, all persons from who use S here, they and to get Vlasov equation, they rewrite this as an equation of first order, usual rewriting by introduction velocity, and after that we exclude lambda and get this form, such a called form of Fock and Weinberg. Nevertheless, as they didn't use electricity, there is a new form of equations for moving a particle in electric and gravitational relativistic fields. So after that, we, in usual way, we get equations for distribution function. And so we get Vlasov-Maxwell-Einstein equation, for it is closed form of equation for gravitational fields and for particles. For particles, it is equation 4, and for gravitation for electric fields, it is equation 3, and for gravitational fields, it is equation 4. Equation 2. This is, of course, a nonlinear system of equations. And this is closed form of equation, and the significance of Vlasov type of equation that for any long-range interaction, you have can obtain closed form only in the form of Vlasov equation. Closed form for fields and particles only in the form of, this is a significance of Vlasov type equation. So now we go to non-relativistic case, and in general case how to get to hydrodynamics. If you have any Liouville equation, then you can put make this hydrodynamic substitution. What is it, hydrodynamic? What does it mean? It means that you have a Maxwell distribution when temperature tends to 0. But if you put Maxwell to Liouville equation, then you will not have
you will not get the ansatz. And in this case, you will get an ansatz. So even for simplest equation of a moving particle in a free moving of particle, Boltzmann considered and investigated all this substitution of Maxwell distribution and get some solutions. It is possible to get some solution. Nevertheless, he did not know delta functions. There was no generalized function in his time. And now this substitution was investigated in the framework of Vlasov equation in the 60s, when Dirac delta function was also already introduced and generalized functions were introduced. And here it's calculations, and the assertion is the following: if rho and p satisfies this system of equation, then this distribution function satisfies equation of Liouville. Liouville equation is an equation which can be obtained for any nonlinear system of equations, and so we get this very general assertion. What is this equation? It is not general system of equation, and they are known as a system with the same main path in the book of Courant and Hilbert. So we use this form, and the next step is also very interesting, because if this system is Hamiltonian and K is equals to L, then we can get further substitution. P is equals to gradient of some function S, and S will, in Hamiltonian case, S is satisfies the Hamilton-Jacobi equation. This is the derivation of Hamilton-Jacobi equation in natural form. After that, we immediately propose all this technique for Vlasov-Poisson equation. Vlasov-Poisson equation, I shall show it to you, can be derived from this non-relativistic form of action. So U is phi is electrostatic potential, U is non-relativistic gravitation potential, lambda is lambda-tom, lambda is lambda-tom. Here is Einstein introduced this lambda-tom in his investigations, and here is lambda-tom. And he considered it is the main mistake of his life. And now lambda-tom is used for explanation of dark energy. Dark energy, why we need some lambda-toms? Because a famous experiment that was that get a Nobel Prize in 2011 is that our universe not only expanding, but expands with acceleration. And now, after varying, we get a proper system of equations. This is for gravitation usual form, and this is lambda-tom, and this is for Coulomb interaction, is a Poisson, and after that we get usual Newtonian equations. After that we get equation for distribution function, and that is Vlasov-Poisson, or even Vlasov-Poisson system of equation 6, 5, 6, 5. Yes. After that, we make hydrodynamical substitution into this equation and get the hydrodynamical variant of moving charged particle in gravitational field.
and also it's self-consistent. This is the continuity equation. This is equation for velocities. And after that, we use something like this. It is Hamiltonian, of course, and we can use also its gradient. But we much more simpler. We wish to get a cosmological solution. What is cosmological solutions? They are solutions when velocity is proportional to coordinate, and this omega is named Hubble constant. And we get equations for this. This distribution is okay, and we get solutions, and we come to such an equation for omega and rho, omega and rho. This is a system of equation. After some transformations, we get even an equation of if omega doesn't depend upon mass as they usually suppose. And then we get to this system of equation, which is known as non-relativistic equation for evolution of Hubble constant. And this is density, proportional to density. And if this is of Bernoulli type, and this is equation that was obtained in the book of Milne-Macri, the papers and book of Milne-Macri. So this is Milne-Macri approximation of Friedman's solution, Milne-Macri non-relativistic solution. And nowadays it is known that this introduction of lambda, and we see that introduction of lambda is equivalent that our potential is usual Newtonian potential, and also potential when repulsive potential of square oscillated potential square. So that is C2 is proportional to cosmological term. Here is so we can write picture when lambda is equal to 0, when lambda is more than 0, when lambda is less than 0, and so we in this case we can explain this whole situation. This is the principal way of investigation now of dark energy, and here I would like to stop. Thank you so much. Спасибо большое за интересный доклад. У нас есть время на один вопрос. Так, ни у кого нет вопросов? Хорошо, Виктор Валентинович, тогда еще раз большое спасибо. Спасибо. Так, мы переходим к следующему докладу. Резниченко Игорь Олегович из МГУ. И тема его работы Quadrature Formula for the direct value of a normal derivative of a simpler lower potential. Yes, good day to everyone. Что-то вас не очень хорошо слышно. Let's try again, как сейчас. Ну, чуть получше, но все равно не очень хорошо. Так, давайте думать, почему это происходит. А теперь проверка. Вот, теперь еще лучше. Хорошо, если меня слышно, я тогда начну свой рассказ. So, today I will be talking about a particular problem. Вас очень плохо слышно. На записи не будет слышно совсем. Попробуйте, может быть, без гарнитуры. Одну минутку. Да, кажется, сейчас минутку. Да. Вот так должно быть лучше. Отлично. Да, это просто не тот микрофон включился. Хорошо. So today I'll be talking about a particular problem in the theory of boundary layer equations. Specifically, a quadrature formula for the direct value of a normal derivative of a simple layer potential. Now, layer potentials are used
as an alternative way to solve boundary value problems for Helmholtz equation by a method of integral equations. Why I call this method alternatives is because this method is usually used when there is a demand for some sort of theoretical confirmation of the results, since the integral equations are possible to be analyzed. Another thing is, for example, if we are solving the Helmholtz equation in the 3D domain, the method of boundary integral equations allow us to reduce the dimensions of the overall task by 1. So, for example, go from... Игорь, а презентация у вас есть? Простите, пожалуйста, мы просто ее не видим. Вы ее не включили. Да, извиняюсь. Давайте нажмем. Вот так. Видно? Да, да. Спасибо, извиняюсь за это. Значит, so, as I said, layer potential method allows us to reduce the dimensions of our problem by 1. And it can be significantly beneficial for the cost of numerical calculations. So, numerical solution of boundary value problems using the layer potentials consists of 2 steps. So at the first step, we would be numerically solving the boundary integral equation and find the potential density. I'll talk about that in a minute. At the second stage, we substitute this numerical value density into the quadrature formula and find the solution to the boundary value problem at any point in the region. However, there is a slight problem if we would like to calculate our layer potentials very, very close to the surface. Standard formulas, which are commonly used in engineering calculations, do not give a uniform approximation of the potential in this region and do not preserve the continuity property of potential. So we have to remember that even the double layer potential, which has a region of discontinuity while crossing the boundary region, although this is a continuous function. So one would probably like to have a quadrature formula which would remain this property of the layer potentials, at least to some extent. So this is the subject of this work. So a quick introduction. If we look at Green's formula for a harmonic function, we can see that it can be represented by a sum of 2 functions, which are integrals, surface integrals of the first kind. One of them are called or referred to as the single layer potential. Here it is for the Helmholtz equation, but just insert k equals 0, you'll get the same function for Laplace equation. The double layer potential is a bit more complicated. Maybe if we have some time, I will show you some new results, particularly new results in the, like what difficulties one has to take into account when trying to calculate the double layer potential. But for now, let's, I should probably remove this here. Just a moment. Yes. Okay, so let's start the task. Consider a Cartesian coordinate system in Euclidean space. We need to talk about the surface gamma. We consider it to be a simple, smooth, closed, or bounded, non-closed surface in the class of C2. So we also assume that the surface gamma is parameterized in such a way that the following rectangle is mapped onto it. So here is a figure corresponding to this solution here. So these dots represent the centers of each of the small rectangle. So for example, here you see it's 2p and pi, 2pi and pi. The reason is I'm going to be showing you some numerical calculations using a sphere. So you can see each of the small rectangle on this figure corresponds to a certain rectangular-like area on the surface of a sphere. So you can see it changes the surface a little bit, but it's just properties of the sphere. Okay.
Now, any integral of a surface integral of the first kind can be represented this way. We would also, so here are some considerations that we have to take into account. So this is important. For example, this module of eta, which is a normal to the surface, is the usual notation. It may be non-differentiable at the point where it is equal to 0. Therefore, we additionally require that the modulus or the absolute value of our normal is of class C1. Another thing we have to take into account, so we also require that it's actually above 0, because it would be important later. So a normal derivative of a simple layer potential is written here. It's nothing special. You just expand on this differentiating by the normal at the point x. I would have to remind you that x is the point where we are calculating our normal derivative. So in this particular problem, we are calculating the normal derivative on the surface, of course. So here's what we come up with. Remember, we have rectangles, small rectangles, and in each one of these small rectangles, we're gonna need to calculate this canonical integral. So, okay, but first, before we do that, before we go to this integral, we need to get some estimates out of the way. So you see all these functions here. It can be shown, though I'm not going to be showing it here, that for our considerations of the surface and the functions, we have these estimates. So what this allows us to do in the end, to approximate our normal derivative of a simple layer potential with two functions. This one can be shown is approximately O big of steps of our rectangle. So small h represents, basically I will return here. So small h, you can see here, is just a step in our mesh. Then h larger is also a step in the mesh on the parameter b. So remind you about that. So returning here. Now, what it all comes down to is that we need to calculate this integral, which we'll be calling canonical integral. Okay. So it can be two cases. One of which, for example, since we are calculating the layer potential on the surface, it can happen, and it will, at least once, that your point of calculation gets in a small rectangle, some small rectangle. So the center, for simplicity, we consider that x is just some point, a center of some small rectangle on the figure that I showed you before. Okay. So this is the first case, denoted here. It's a bit different than the second case, where we are calculating how much other rectangles are influencing our overall sum. So this is the second case. So using these notations, we can rewrite the formula for a normal derivative as so. So we need to separately look at both of these cases. First, let's start with computation of the integral j. So here's the main idea of the quadrature formula. So this is important. We have the function, I wrote it here, so you would have, it's on the same slide. You see there's the numerator and the denominator. We need to address them separately. I'll explain why. So let's start with a denominator. You can see here that we're using Taylor series to the first point, or to the first degree, I would say. And in the denominator, we're using Taylor series for our surface gamma. This is the functions for a parametrized view of the surface gamma. We're using second degree
so second derivative in the Taylor series. And this is peculiar, so why we do that? And the reason is, in the denominator, we do not want to get too high degree of a polynomial. The reason why is if you go higher than that, then you get an elliptic integral, which is okay, but then we would not be able to represent our final solution, our quadrature formula, in simple functions, or elementary functions rather. So we wanted to have a quadrature formula which is as simple, but still, you know, remaining these properties of layer potentials, the continuity, more importantly, at close ranges to the surface. So with that said, here's some notation. So this integral here, I'm not going to be going into too much detail. So it's a table integral, you can solve it, there is a solution. Now let's go to integral t and m. It's the same story basically. We're using the first Taylor, so Taylor series up to the first degree in the denominator, second degree in the numerator, introducing some notations here, because we also have the normal. We just take the normal. It's actually possible to also expand the normal into a Taylor series. We did some experiments with that, but for now it's not really important. Let's just take the normal at the center of a rectangle. So be advised, please, that all these derivatives here and on the slides before are taken at the point U, N, and Vm, so the center of some small rectangle. Okay. Now, not going into too much detail again, because there's some computations need to be done with rational expressions. It's quite bulky. It's not very difficult, but it's, you know, it's just quite large. It's not very interesting. So if anyone is interested how we do it, there is a publication where all these formulas are written explicitly. Okay, but here I would only talk about one of the integrals required, which is the most difficult. It's this one. So the difficulty is here is that we have two polynomials in the denominator, and the way you calculate this integral explicitly depends on these coefficients in this polynomial here. So it's a classical integral with irrationality, even in it's an interesting integral. You could approach it in two ways, one of which I'll be showing you here. It's basically a classical approach of substitutions. You can find it in classical mathematical analysis books. So, okay, let's see. So this integral has three possible cases for the polynomial here. The first case, it can be shown that it is never realized under our assumptions. The second case is, well, it can happen potentially. All you do here is you use a root of this polynomial, have a substitute here, and then you get a table integral. Nothing too difficult, right? Now, the third case here, when you have irreducible polynomial over real numbers, of course, we consider two cases. So one, it's this equality here. It's a simpler case where you can use these substitutes. So you just use this substitute, and then the only thing you need to watch out for is the absolute values, because while substituting, you will get modulus. So you just need to look out for that. And then both of these integrals here denoted are table integrals again, so you can find them, no problem. The other case is when you do not have, and this is a more common case, when you do not have such relations between these parameters. Now, what you do here, one way to solve this integral is to use a linear fractional substitutions, where these nu1 and nu2, these constants are, well, the idea is to choose them to ensure that the you get a simple, it's written here, but the idea is to simplify this, okay?
okay? And it can be shown that these two real numbers exist and are in fact the roots of this equation. So again, this book here that I'm referring to is classical Ilyin Pozniak book by mathematical analysis, so the proof is there. Okay, so concluding with this, you have to watch out for modulus again, and this time you even have to watch out for two modulus. So while you make your substitutes, you get these absolute values that you have to watch out for. This is why you can see, you know, even for mathematical calculations, this is a little bit too much to consider. I mean, it's quite easy to make a mistake when you have to look out for all your code. It's quite time consuming. So with that in mind, we had a whole separate approach for this integral. You know, I don't have enough time. I would just show you just one formula here. So what we did for this integral, without going into too much detail, is we used complex roots and complex numbers. So if you watch carefully the values on the complex plane, you can end up with one formula. So you don't have cases here as much as we did, you know, here with these absolute values. You do not need to account for that. The only thing you need to do is watch out where your parameters, I think there are two cases. So, you know, what I'm trying to say here, you do not always have to do this approach. There's also a much more elegant one, which we published before. And use it later, actually. Okay, so let's go to the main result. We can state the main result of this paper, or rather this presentation, as a theorem. So if we have a surface gamma, like written here, we can, we have basically quadrature formula with what, how to say, ну, ее точность, sorry for a little bit of Russian here, it's, you know, it's, the estimate of this function is basically this, okay? So it's some constant and times of, so if you reduce the steps, you will get more and more pristine results. So let's look at some of the, 1 second to talk about standard quadrature formula. What this does is basically denotes the integral j as 0 and just takes the values on the center of the small rectangle. So you do not take into account how the functions change among a small rectangle. So along a small rectangle, you just take the center values. So it's simple, but it has some downgrades. I'll show you on the next slide. Now, numerical tests would be done for a unit sphere. This is the functions for a parameterization of a unit sphere. This is the formula of a normal derivative, how it can be explicitly calculated. So this is by Vladimir. And yes, let's look at some simple examples here. For example, if we have a density of 1, it's rather simple expressions here. We have a couple more tests where we add a bit of, you know, complexity to it. For example, let's say our potential density is some functions like this or this. So, okay, let's look at the results. So here is the number of the tests, which is 5 of them. We have results for standard quadrature formula and our improved one, okay? Here written is the absolute error of our formula. Oh, here it's a standard formula, absolute error, and here is the absolute error of improved one. So then M and N are the amounts of rectangles, basically. So how fine is our grid? How fine is our mesh? So, you know, increasing this number increases, so, you know, decreases the error naturally. So looking at this table, we can see that the error of calculations by the improved quadrature formula proposed in our theorem is several times lower than the error of the calculations of the standard quadrature formula.
The improved quadrature formula thereby yields a considerably higher accuracy in calculating the direct value of a normal derivative of single layer potential. The improved quadrature formula can find its applications in numerical solutions of boundary integral equations arising in the process of solving boundary value problems for Laplace and Helmholtz equations by the potential method. So I think I am quite short on time, so I would like to stop here. The only last thing I would like to talk to you about is just, hint for some future endeavors. If you try to do the same thing as I described here, but for the double layer potential, you would have to watch out for some, let's say, effects that you would see if you get too close to the surface. So I have planned a whole paper about it, but it's not yet published. But if anyone has a question about it, you can ask me. I'll show you just 1 or 2 slides to get you the basic idea. So I would like to stop here. If you have any questions, please do. Спасибо большое.